ചിത്രാനികേതൻ ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്രപ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു. പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രശസ്ത കവി പ്രൊഫസർ ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ് നിർവഹിച്ചു. എസ്. എൽ. തിയേറ്റർ റോഡിൽ പഴയ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന് എതിർവശത്തെ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഗമം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്നുമുള്ള ചിത്രകാരന്മാരായ ആഡ് ആർമ, പീർവാൻ ഈഡൻ, വില്യം സ്റ്റീൻബീക്ക്, അമേരിക്കൻ ചിത്ര. When I was here 5 years ago in India, first time, it was shocking the first day. I was completely shocked. I had a culture shock. And then slowly I started drifting in and floating in, and I became feeling very happy, like a dolphin in the sea. So India was something very special. I've been traveling a lot, but India was special. I had to come back. And till this moment, there were 5 years, and one of the strongest memories that I had from India was that I saw everywhere left shoes. And these shoes, sometimes they were under the sand, they were dusty, but in a way they were still containing the person that was in those shoes, and for me they became a symbol of this endless floating, starting, ending, coming in new life that is very strongly feelable, more than wherever I went in India, a kind of primary energy. And then on a certain moment in my studio, I was working on something completely different. Suddenly I just, as if it was a vision or something very strong, an image, I just saw this idea. I have to go back to India, pick up the shoes and bring them together in a form. And the form, I didn't know what form it would be. But on my way to India, in the airplane, I knew, oh, it's got to be a spiral. The form that is endlessly continuing.